Hi guys, we have Sushant from the Canada here studying abroad, and we have come here to ask some fun questions just for everyone to get a hang of what's going on, how it is studying abroad. Hi guys, how's it going? Hi, all good so far. How about you? All good, all good. I'm sorry I hear it's late at night, though it's early in the morning here. Can you guys give me a little bit of an icebreaker about you? Hi everyone. I'm Sushant. I recently completed my postgrad certificate course here from Seneca Polytechnic. मैले चाहिँ मेरो postgrad in marketing management course complete गरेको, and I'm going for my second course, which is going to be digital marketing and social media postgrad certificate course. And yeah, so far so good. म आएको चाहिँ यहाँ almost 9 months, over 9 months भयो. And yeah, I'm slowly getting used to the whole city and liking it so far. Did you Yeah. mention where country, state it Uh, is in? yeah, I'm from Did I miss Toronto. that part? Yeah, Toronto. I'm here Nice. from Toronto. There are a bunch of questions that I have for you all, so that students who are willing to come and study abroad, so that they get a better understanding of how it is. You know? So let's start with the study pattern. Now we've heard it's different from what we have here. How is it different? त्यही पहिला अब नेपालमा चाहिँ सिन्स मैले मेरो ब्याचलर्स चाहिँ नेपालमै कम्प्लिट गरेको हो, Mhm. बिबिए कम्प्लिट गरेको थिएँ। एन्ड त्यसमा त्यहाँ चाहिँ पहिला हामीले अब युजली एउटा इन्टायर सेमेस्टरको एन्डमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब्मिट गर्नु पर्थ्यो भने त्यो चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अलमोस्ट एभ्री असाइनमेन्ट नै त्यस्तै त्यही प्याटर्नमा हुन्छ होइन। अलिकति एक्सटेन्सिभ होला यहाँ भन्ने मात्र हो, नभए खासै त्यस्तो मेजर डिफरेन्स भनेर चाहिँ भनौँ न गाह्रै हुन्छ भनेर जुन त्यो मेथ छ त्यो चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ यहाँ। Yeah, I honestly find it fun, case studying abroad. It was there's so much like practical stuff, and then after every chapter that they teach you, they have like something that's practical, and it's just I don't know. I think it's a little challenging. Mero lagi theo when I studied in Yeah, London, I was like, a lot of case studies, a lot of yeah, case studies. yeah. I don't know. I got inspired. I was like, wow, I love it. This is a fun way to study. So yeah, I mean you need to be serious that you really want to do this, and then if you are, then I think you learn so much being abroad. Oh, well, for me, honestly, accent was really not a problem. यहाँ चाहिँ किनभने एकदमै स्पेसली here in Toronto एकदमै डाइभर्स कल्चर डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूबाट आउनु भएकोले गर्दाखेरि कसैको पनि इङ्ग्लिस त्यसरी पर्फेक्ट हुने, वेल प्रपर एक्सेन्ट हुने, लाइक त्यो अमेरिकन अमेरिकन ब्रिटिस ब्रिटिस एक्सेन्ट हुने भन्ने नै चाहिँ हुँदैन थियो। But in terms of food, yeah, even I struggle to a point where मलाई इनिसियली यहाँको त पानीको पनि टेस्ट एकदमै डिफरेन्ट लाग्ने हुन्छ नि, त्यो ब्ल्यान्ड खालको जस्तो टेस्ट त्यो चाहिँ लाग्थ्यो। बट विथ टाइम सबै यु गेट युज टु इट, अनि त्यो नै नर्मल हो भन्ने चाहिँ सिकिँदै जान्छ होइन। अब मान्छेहरूको नेचरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि या यु गेट टु सी एकदमै डाइभर्स मान्छे अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट आउनु भइसकेपछि उहाँहरूको अब कल्चर, उहाँहरूको एथिक्स पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। जुन कुरा हामीलाई एकदमै नर्मल, एकदमै पोलाइट लाग्छ भने त्यही कुरा चाहिँ अब कसैलाई एकदम रुड लाग्न सक्ला होइन। यु गेट टु सी मेनी केयर्न्स अराउन्ड नर्थ अमेरिका इन जेनरल नै होला, दिपा अल्सो वुड प्रब्ली रिलेट, एकदमै धेरै केयर्न्सहरू हुन्छ। बट द्याट बिङ सेड हम्बल मान्छेहरू पनि हुन्छ यहाँको, स्पेसली हियर इन टोरोन्टो or GTA and overall नेपाली कम्युनिटी पनि एकदमै बिस्तारै बिल्डअप हुँदैछ। अभियसली इन्डिया ओर लाइक अरू कन्ट्रीहरूको त ठुलो म्यासिभ स्केलमा त छैन, तर हियर इन टोरोन्टो चाहिँ बिस्तारै ग्रो हुँदैछ। सो त्यसले गर्दाखेरि अस एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट पनि अलिक बिस्तारै कम्फर्टेबल हुँदैछ, हुन्छ नि हामीलाई हेल्प चाहिएको बेलामा कम्युनिटी एटलिस्ट हाम्रो लागि चाहिँ हेल्प गर्न, सपोर्ट गर्न कम्युनिटी चाहिँ छ भन्ने चाहिँ, या आई क्यान स्ट्रङली फिल द्याट। Oh, that's good to know. There is a community everywhere. I think every country, there always is a community where we can be comfortable and settle through. Good to know all your experiences. Another thing about now we're talking about first experiences. What was it like when you all, or what is the first things that we should consider when we go to our respective countries? Well, for me, since Canadaको चाहिँ वेदर नै हो, विन्टरमा एक्सट्रिम विन्टर, समरमा एक्सट्रिम समर, यहाँको चाहिँ भेरी ह्युमिड प्लस हिटले गर्दाखेरि पनि हिट स्ट्रोकहरू हुने एकदम हाई चान्सेस छ। सो
त्यो सबैको लागि चाहिँ एडप्ट हुनको लागि रिसर्च 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 नै हो अहिलेको लागि। आफू आउनुभन्दा अगाडि इफ युआर साइनिङ अप फर अ पर्टिकुलर कन्ट्री, त्यो कन्ट्रीको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, वेदर कस्तो छ, लुगा कसरी प्रिपेयर गर्ने आफ्नो, त्यो सबै चाहिँ हामीले अगाडिदेखि नै प्रिपेयर भएर बस्नु वुड बी अ बेटर अप्सन। सिमिलरली यहाँको अब के भनौँ, अब कल्चर सक भन्दाखेरि ओभरअली अब मान्छेहरूलाई कति कुरा नयाँ लागिरहेको हुन्छ, पिपल आर अलवेज अन द गो होइन। सो विथ टाइम बेटर हुँदै जान्छ, बट मेरो लागि चाहिँ त्यही विन्टर विन्टर चाहिँ क्यान बी एक्सट्रिम, लाइक -20 -30 जाने, र समरमा -40, सरी समरमा 40सम्म पुग्ने चाहिँ इट्स भेरी एभिडेन्ट यहाँ। सो त्यही नै छ यहाँको वेदरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। And about like your bank accounts and all, what are the things you have to do being in Canada, like for a student? सो या इनिसियली यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ एयरपोर्टमै नै आई गट माई सिम नम्बर। सो कम्युनिकेसनको लागि त्यो भयो। अनि सेकेन्ड थिङ द्याट युल डु इज ट्रान्सपोर्टेसनको लागि अब यहाँको मन्थली पासेसहरू हुन्छ, टिटिसी पास ओर लाइक ट्रान्जिट पासेसहरू लिनुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन आफ्टर अब ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो एउटा सोसल इन्सुरेन्स नम्बर, एसएन नम्बर भन्छ यहाँ चाहिँ, सो त्यो लिनुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन यु गेट युर ब्याङ्क अकाउन्ट रेडी, एन्ड देन यु आर गुड टु गो आई गेस। Yeah. And did you do all of this before you joined college? Did you give yourself a week? Yep, I did. Fortunately, म यहाँ move in हुने बित्तिकै I was at my family friend's place, so Mm. they helped me a lot यो कुरामा। किनभने नयाँ कन्ट्रीमा जाँदाखेरि कोही मान्छे नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट चाहिँ हुने रहेछ। आई हेभ सिन पिपल हुन्छ नि, ब्याङ्कमा गएर अब कसरी अकाउन्ट खोल्ने त भनेर भनौँ न अत्तालिने Oh, खालको मान्छेहरू पनि देखेको छु। बट फर्चुनेटली मेरो चाहिँ मान्छे हुँदा र नहुँदाको डिफ्रेन्स चाहिँ ठ्याक्कै त्यसरी देखिने रहेछ यहाँ चाहिँ होइन। सो एटलिस्ट हिम्मत हुन्छ गएर ल युल oh, निड टु डु दिस, युल निड टु डु द्याट भनेर चाहिँ एउटा गाइडेन्स भयो भने चाहिँ oh. I अ, think everything is so organized out there that, I mean, in the beginning, you do feel like, oh my God. But then once you go there, everything is just like cut, 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 bhai else. And you have to get it done before you start your college. So it's true. just a little bit of effort you have to put, and then you're there. Now that you speak about studies and work, now this is something, I mean, Nepal ma basta, we when we're studying, we're studying. There's no work happening. But when we are abroad, we need to make our pocket money to be able to be independent since we are away from home, you know. So how do you guys manage the schedule, work, assignment, studies? या आई एम वर्किङ इन अ रिटेल स्टोर अहिले। मेरो चाहिँ अहिले बडी चक्लेटर भनेर चक्लेट स्टोरमा काम गरिरहेको छु। सो या दिपाली भनेको जस्तै कलेजमा पनि अन क्याम्पस जबहरूको पनि उत्तिकै अपर्च्युनिटिज हुन्छ, बट देन यहाँ इट इज टफ। आई मिन देयर लाइक थाउजन्ड्स अफ स्टुडेन्ट अप्लाइङ फर दि जब, एन्ड देन त्यसमा अब इन्टरभ्यू कल आउने हो कि नआउने, जस्ट आई डिड अप्लाई बट स्याडली आई डिडन्ट गेट इन। बट एट द सेम टाइम क्यानाडामा चाहिँ सिन्स अरू जब स्कार्सिटी एकदमै छ, एकदमै क्योटिक नै छ भन्नै पर्दाखेरि, स्पेसली फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स। बरु फुल टाइम काम गर्न आउनुभएकोहरू जो वर्क परमिटमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ धेरै नै कन्भिनियन्ट छ भने, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ स्लाइटली डिफिकल्ट छ। किनभने पार्ट टाइम खासै हायर गर्ने धेरै जस्तो वर्क प्लेसेसहरूले चाहिँ पार्ट टाइम हायर गर्न अलि मान्नुहुन्न। तर बट द्याट बिङ सेड देयर आर प्लेसेस लाइक रिटेल्सहरूमा भयो हाम्रो, अब तपाईँले नै भन्नुभएको जस्तो बारटेन्डिङ, सर्भर एज अ सर्भर, they make very good money यहाँ। सो इन टर्म्स अफ लाइक कसरी जब पाउने भन्ने केसमा चाहिँ अब रेफरेन्स, मेरो यो फर्स्ट जब पनि मैले मेरो क्लासमेटले नै रेफर गरेर नै पाएको हो। सो रेफरेन्स होस्, मेक अ लट अफ नेटवर्क्स, socialize with people, go out, have fun, but at the same time make sure that you connect with those people, so that it will be handy later on। So नि sooner or later त्यो मान्छेले आफूलाई रेफर गर्न सक्नेवाला पोजिसनको मान्छेहरूसँग चाहिँ ट्राई टु रिच आउट टु दोज पिपल नै हो यहाँ चाहिँ। सो रेफरेन्स डज वर्क अ लट। Yeah, nice, nice. Interesting tips for students who are watching. Okay, so you guys, we spoke about your jobs and the work that you guys do. How do you manage the finances? Because when you are abroad, you have to pay for a lot of things. No, I mean, you're not staying at a home in Nepal where our family takes care of everything. How do you manage your finances? Because that is also definitely something a student needs to know about, because we can't always blow it up and have fun on the weekends. We have to manage it for your phone, your Wi-Fi, electricity, food. How do you guys do it, Sushant?
Honestly, you kurama sa paano, but never in my life that I thought that I would be paying my own bills, I'll be working for it, and then, struggling at the same time. But then, बिस्तारै with time and patience, यो सबै हुँदै जाने रहेछ। सबभन्दा important भनेको चाहिँ it's very, very, very important, very crucial to make yourself have a budget. So every month म रेन्टको लागि यति गर्छु, युटिलिटिजको लागि यति, ट्राभलको लागि यति, फोन बिल्सको लागि यति भनेर every month चाहिँ त्यो बजेटिङ गर्नु चाहिँ very important. Once in a while हो ओभरहेडमा माथि तल हुन्छ भन्ने हुन्छ, once in a while even I would want to splurge myself out there होइन, but then त्यो भन्दा भन्दै try to balance, किनभने यहाँ जबको आवर्सहरू धेरै हुने, or लाइक कहिलेकाहीँ कुनै 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 मन्थमा धेरै इन्कम हुने, or कुनै मन्थमा थोरै इन्कम हुने भन्ने कुरा हुन्छ। युजुअली अब सिन्स यु आर वर्किङ अफ क्याम्पस, सो आवर्स यही नै यति नै हुन्छ भनेर हुने भन्ने हुँदैन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्राई टु स्टे अन बजेट। बेटर डेज विल कम अभियसली, आफू वर्क भिजामा गइसकेपछि इट माइट बी बेटर, बट एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट या इट इज टफ, बट इट इज डुएबल एट द सेम टाइम भन्छु मेरो चाहिँ। Okay, so the next question is now, what are the limitations on student workers during studying, and how do these restrictions change during breaks? Oh, well, in terms of Canada, अहिले चाहिँ student are just allowed to work for 20 hours. 20 hours काम गर्दाखेरि चाहिँ you'll barely be able to make for your living expenses भन्ने पर्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै 20 hours जतिको इन्कम हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो In a week? Just in a Yep, week. at 20 hours Okay. in a week. Mm. So त्यो चाहिँ आफ्नो रेन्टदेखि लिएर फोन बिल्स र ट्राभल खर्च ठ्याक्कै कभर हुन्छ त्यतिले चाहिँ। सो बिसाइड्स द्याट एडिसनल जुन अब ट्युसन फिसको कुराहरू छ त्यो चाहिँ धेरै म्याक्सिमम् नेपाली स्टुडेन्टहरू ओर लाइक इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स अरू अरू जुन कन्ट्रीबाट पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूको फिसहरू चाहिँ युजुअली पेरेन्ट्सले नै सपोर्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर बट एट द एन्ड अफ द डे इट डिपेन्ड्स, लाइक आफू कुन जब गरिरहेको छु भनेर पनि। किनभने सर्भर जब गरिराख्नु भएको छ नि कतिपय मान्छेहरूको त मैले सुनेको छु 20 आवर्स नै काम गरिराख्नु भएको छ एज अ सर्भर, तर टिप्स नै आफ्नो मिनिमम पे रेट भन्दा नि एकदमै धेरै हुने चान्सेस पनि हुन्छ होइन। सिमिलरली हेल्थ फिल्डमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको अलमोस्ट डबल नै छ पे। हाम्रो अब युजुअली यहाँ टोरोन्टो ओन्टारियोको चाहिँ 1655 छ भने उहाँहरूको चाहिँ 25-30सम्म पनि मैले सुनेको छु हेल्थ लाइनमा काम गर्नु हुने मान्छेहरूको स्टुडेन्ट एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको चाहिँ होइन। सो इट डिपेन्ड्स कुन जब गरिराख्नु भएको छ, आफू कसरी खटिराख्नु भएको छ होइन। एन्ड स्पेसली ड्युरिङ ब्रेक टाइममा चाहिँ वी आर अलाउड टु वर्क फुल टाइम। सो दिस इज द टाइम वेन स्टुडेन्ट्स मेक द मोस्ट द सेभ फर देयर अपकमिङ सेमेस्टर्स। सो ब्रेक टाइममा चाहिँ युजुअली सबैजना नै धेरै जसोले चाहिँ समर टाइममा चाहिँ आफ्नो ब्रेक लिनुहुन्छ। सो त्यतिखेर चाहिँ यु क्यान सी एभ्रीबडी वर्किङ फुल टाइम। कतिजनाले त 60-70 आवर्स पनि गर्नुभएको मैले सुनेको छु, बिकज केही पनि रेस्ट्रिक्सन्स हुँदैन यहाँ चाहिँ त्यसरी यति नै आवर मात्र भनेर। बट आफ्टर द ब्रेक इज डन यु गो ब्याक टु स्कुल। इट्स लाइक 20-24 आवर्स दिस अपकमिङ सेप्टेम्बरबाट चाहिँ 24 आवर्स छ वर्क रेस्ट्रिक्सन्स। सो 24 आवर्स मात्र पर विक काम गर्न मिल्ने भन्ने छ, but then it's doable यहाँ टोरोन्टोमा चाहिँ। So Sushant, in Canada now, you when you were studying in Canada, can students apply for jobs while they're in Nepal before they go into Canada, or can they also like look for places to stay before they go to Canada? What is the system for that? वेल यहाँ मुभ इन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ युजुअली स्टुडेन्टहरूले नेपालबाट नै खोजिराख्नुहुन्छ। द फर्स्ट थिङ द्याट दे विल डु एज सुन एज दे गेट देयर भिजा इज स्टार्ट लुकिङ आउट फर प्लेसेस, बिकज नोइङ फर अ फ्याक्ट यहाँ रेन्टल स्कार्सिटी पनि एकदमै हाई छ। स्पेसली यहाँ मेजर सिटिजहरूमा अब्जर्भ गरेको सिन चाहिँ यहाँ रेन्टल खासै पाउन गाह्रो छ। एन्ड इभन इफ यु डु इट्स गोइन टु बी भेरी एक्सपेन्सिभ। सो युजुअली नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू इन जेनरल बस्ने भनेको सेयरिङको अकोमोडेसनमै हुन्छ, जुन चाहिँ अब धेरै जस्तो मान्छेहरूले फेसबुक ग्रुप्सहरू भयो एन्ड देन फेसबुकमा हाम्रो मार्केट प्लेसहरूमा पनि कति धेरै एडहरू पाउनुहुन्छ। सो त्यसबाट चाहिँ रेन्टल स्पेसेसहरू त्यहाँबाट, प्लस हाम्रो फ्यु अनलाइन पोर्टल्सहरू साइट्सहरू पनि छ, हाम्रो किजिटी भन्ने एकदमै फेमस यहाँको चाहिँ। सो त्यहाँबाट पनि फ्यु सच एप्सहरू छ, त्यसबाट पनि रेन्टल स्पेसेसहरू चाहिँ अभाइलेबल छ होइन। अब इट डिपेन्ड्स आफ्नो बजेट कति छ, त्योभन्दा पनि आफ्नो बजेट कति छ र आफू कुन आफ्नो कलेज नजिकै बस्ने हो कि काम नजिकै बस्ने हो त्यो हिसाबले पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ रेन्टल्स भने चाहिँ। इन टर्म्स अफ जब
अगाडि नै भने जस्तै अब रेफरेन्स एन्ड गेटिङ टु नो पिपल त छँदैछ, त्यो त्यो त टप प्रायोरिटीमै राख्नुपर्छ। बिकज लाइक मैले पनि भन्नै पर्दाखेरि मैले इन पर्सन जब अप्लाई गरेर रेज्युमे बाँड्दै हिँड्ने, ओर लाइक अनलाइन जब अफर अप्लाई गर्नु भन्दाखेरि पनि आई आई फोकस मोर अन लाइक नेटवर्किङ विथ पिपल, getting to know people like who can actually refer me. But at the same time, there are such sites such as uh, LinkedIn भयो, हाम्रो इन्डिड भयो होइन। सो अनलाइन एप युजली मान्छेहरूले युज गर्ने चाहिँ यस्तो साइट्सहरू छ। आफूले पनि सुरुमा हल्का रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कस्तो खालको जब खोज्ने हो त, किनभने धेरै जस्तो जबहरू चाहिँ यहाँ कनेडियन एक्सपिरियन्स नै भएको मान्छेहरूले अरूलाई चाहिँ प्रेफर गरिरहेको हुन्छ। बट द्याट बिङ सेड, क्र्याक गर्ने त्यस्तो जबहरू क्र्याक गर्ने पनि धेरै आइडियाजहरू छ होइन। सो आफ्नो सानो एक्सपिरियन्सेसहरू पनि छुट्याउनै सक्दो नछुटाउने आफूले अप्लाई गर्ने बेलामा। So that's how you'll be able to crack any interview or like jobs होइन। सो त्यही नै छ अहिले यहाँ चाहिँ जब र रेन्टलको कुरा सिनारियो कुरा गर्दाखेरि। हो, इट इज क्योरिक बट एट द सेम टाइम इट्स डुएबल। अप्लाई गरेर रेस्पोन्स नआउँदाखेरि बी पेसेन्ट यहाँ चाहिँ। Yeah. I think it's all an experience because when I look back at me looking for places, looking Mhm. for something to do, the jobs, at that time it was a task. And now when I look at it, I'm like, okay, this is all an experience. And I think you're going to end up learning so much when it comes to even being independent. And I think that is a very important skill to have as a student. Thank you guys. You guys have really actually given some really insightful tips for students who are going to apply abroad. My final question for you all is, what's the single piece of advice you wish someone had given to you when you first started as an international student? Well, for me, have patience. Scene is definitely not the best, but then things will work out sooner or later. त्यो भन्दा भन्दै सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले अघि न पनि मेन्सन गरेको नेटवर्किङ, जुन चाहिँ हाम्रो आइडिपीले पनि मैले आइडिपीको हाम्रो प्री डिपार्चर सेसन भन्ने एउटा युजली आइडिपीले राख्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ आइडिपीको सबैजना काउन्सिलर्सहरूले चाहिँ आफ्नो अब अपकमिङ सेमेस्टरहरूमा जान लाग्नु भएको स्टुडेन्टहरू सबैजनालाई गेट टुगेदर जस्तो गरेर इट्स एन अपर्च्युनिटी फर अस टु कनेक्ट विथ दोज पिपल होइन। सो यहाँ टोरन्टोमा आइसकेपछि पनि आई गेट टु मिट दिज पिपल एन्ड देन कतिपय टाइममा कुराहरू वी आर स्टिल इन टच होइन, के कस्तो भइरहेको छ। सो त्यसरी नेटवर्क बढाउँदै जाने हो, नेटवर्क बढाउँदै जानु, एन्ड एट द सेम टाइम ट्राई टु नेटवर्क, त्यही नै हो यहाँ चाहिँ। Oh, and this whole session that we said is after you've gotten your admission. यो Yeah, so IDP has you still. They don't leave you. They don't be like, okay, you've got your admission, now go. They still prepare you, which is a Yeah, good they thing. And will I they will yeah, prepare you. Yeah, आइडिपीको चाहिँ and I सबभन्दा राम्रो पार्ट चाहिँ त्यही नै छ। लाइक थ्रु आउट द प्रोसेस, इभन लाइक प्री डिपार्चर सेसन भनेर एउटा mm, प्रपर सेसन नै दिनुहुन्छ कि लाइक अब कन्ट्रीमा त्यहाँ त्यहाँ गएपछि आफ्नो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी धेरैजनालाई हुन्छ होइन। सो हाउ mm-hmm. टु ट्याकल द्याट भनेको त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि, धेरै कुरामा सजिलो चाहिँ भएको छ यहाँ And you मुभिङ meet पछि। students who are going to the same country as you, so you can Yeah. network. And it's so good. When I went abroad, I really cherished the Nepali friends that I had. There are people who say that, oh, Tya gaira, interact only with foreigners, not Nepali people. But no, I think it's so important to be grounded and have that homely feeling. And yeah, that's fun. I didn't know IDP does that, which I think it's comforting for students before leaving, that there's a bunch of students you meet who you're gonna go to the same country with. So that's interesting to know. Thank you both. Thank you both for tuning in. I think students will really learn a lot from what you all have said. And there you go. All the best for both your studies, and I'm sure you guys are doing amazing.